अब मैं इंग्लिश तकरीर के लिए कुरान इंस्टीट्यूट के तालिब इल्म को दावत देता हूँ। स्टेज पर तशरीफ़ लाते हैं हाफिज़ अबू बकर आसिफ। इंग्लिश तकरीर पेश करने के लिए स्टेज पर आते हैं हाफिज़ अबू बकर आसिफ। Respected audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is indeed a great honor for me to stand before you today and speak about the unparalleled glory and exemplary life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not just a leader for Muslims. He is a mercy for the entire universe, as Allah declares in the Holy Quran. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, and we have not sent you except as a mercy to the worlds. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 570th century in Mecca, in a society steeped in ignorance, injustice and immorality. Despite the circumstances, his life stood as a beacon of truthfulness, trustworthiness and righteousness. Even before his prophethood, he was known as Al-Amin and As-Sadiq. The Quran praises the Prophet's impeccable character, saying, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, and indeed you are of a great moral character. He brought a message of peace, justice and equality. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eradicated racism, tribalism and class differences, proclaiming that no Arab is superior to a non-Arab and no white person has superiority over a black person except through piety and good deeds. May Allah grant us the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the ability to follow his example. He brought this message of unity and brotherhood as reflected in the Quran. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. O mankind, we have created you from a male and a female and made you peoples and tribes, that you may know one another. Verily the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. The mercy of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam extended even to his enemies. During the conquest of Mecca, despite years of persecution and hostility, he forgave his oppressors, saying, La tathriba alaykumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. No blame will there be upon you today. May Allah forgive you, and He is the most merciful of the merciful. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught his followers to uphold justice and kindness. Allah commands in the Quran, Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Indeed, Allah commands you to uphold justice, to do good and to give to your relatives, and He forbids immorality, bad conduct and oppression. Dear audience, the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is an inspiration for all of us. His teaching are universal and timeless, meant for the betterment of all humanity. Allah described him as the best example for us in the Quran. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. There has certainly been for you in the Messenger of Allah an excellent pattern. May Allah grant us the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and guide us to follow his noble example in our life. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. माशाअल्लाह। ये बच्चे आप इधर आए एक दफ़ा साहब की तरफ से, आपको वाले साहब की तरफ से हाफिज़ अबू बकर आसिफ के लिए ख़ुसूसी इनाम। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इंग्लिश में तकरीर कर रहे थे और कुरान और इस्लाम के पैगाम को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आप अहबाब के सामने पेश कर रहे थे। ये चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का सिर्फ तहदीस है, बयान करना है कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ख़ास इनायत की है, ख़ास मेहरबानी की है कुरान इंस्टीट्यूट संदीलिया वाली पर और उसके तलबा पर और उसके असातिज़ा पर। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का आगाज़ 4 अप्रैल 2019 को किया गया था और जिस वक़्त ये इदारे का आगाज़ किया गया, चूँकि बच्चियों का इदारा मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात, उसकी बुनियाद वालिद मोहतरम ने आज से तकरीबन कोई 20 साल कबल ही रख दी थी
اور اس میں ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس لگائے گئے پودے کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے اور ہمیں اس پودے کی آبیاری کرنے اور اس کو صحیح معنوں میں پانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد 2019 میں ہم نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اللہ کی توفیق اور خاص فضل سے۔ تو اس وقت میں ہمارے ساتھ محترم حاجی عبد الرحمن مرحوم جو آج نہیں ہے، پچھلے سال اس پروگرام کی صدارت کر رہے تھے، کرسی صدارت پر تشریف فرما تھے۔ اللہ تبارک رب العزت ان کے قبر بھی روشن فرمائے، اس ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ بڑی محنت کی ہے انہوں نے اس ادارے کے لیے۔ ان کے خاندان سے ہم تعزیت بھی کرتے ہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی نصیحت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں اس ادارے کے لیے محنت کی اور بڑی اچھی تجاویز وہ پیش کیا کرتے تھے۔